Στρατιωτικοί και ειδικοί για τη Ρωσία δηλώνουν ότι ο Πούτιν δοκιμάζει τη συνοχή του ΝΑΤΟ και της Δύσης με την ανησυχητικά συχνή αποστολή ντρόουν και μαχητικών αεροσκαφών στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά με το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν την πρόωρη εφαρμογή της απαγόρευσης εισαγωγής ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ δεν επιβάλλει πλέον κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ο απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κυρώσεις, David O'Sullivan, δηλώνει ότι ελπίζει να αλλάξει αυτή η πολιτική. We hope that Mr. Trump will draw from the experience he's had until now that Putin clearly doesn't want peace. We, in the meantime, will continue to apply our sanctions in conjunction with the rest of the G7, and we hope that the US will rejoin us very soon. How have the sanctions worked? Have they lived up to the expectations about crippling the Russian economy? I think the sanctions have been very effective. You can see all the key indicators in the Russian economy are flashing red, whether that's the interest rate, whether that's the inflation rate, whether that's the rate of public expenditure. They're talking about raising taxes. They've had to run down the National Welfare Fund. Gazprom has posted a deficit, is laying people off. So I think all the indications are that the Russian economy is being put under severe constraints. But I agree, it's more of a slow puncture than it is a blowout. And we have to be willing to maintain the pressure for some time to come still if we're going to finally squeeze the ability of Russia to finance this awful war. What would you like Donald Trump to do, though, as part of this war? Obviously, we know that he's trying to create a trialogue with the United States, Zelensky and Putin, but Putin has refused to meet President Zelensky. The first piece is the military side, which is one of the reasons why we're working on the immobilized assets and the ability to give Ukraine more money with which to purchase weapons. And we would like to see the United States join in again in the kind of sanctions that we've been doing in the 17th and the 18th package and the 19th package. Just you mentioned the Russian frozen assets, which most of which are here in Belgium in Euroclear. The Commission and other countries who are supportive of this are at pains to say this is not confiscation. But it really does look like confiscation because it's not likely that Russia is going to get that money back because unless, of course, Russia decides to pay for reconstruction, which is not something that people believe is going to materialise. So explain how it's not confiscation or what it is. Well, it's not confiscation because exactly as you say, Russia will get this back if they pay the reparations. So, I mean, it's their choice. If they choose not to pay the money they owe for the destruction they have caused in Ukraine, then indeed Ukraine has some call on those assets in Europe as compensation. And that's the model that's being pursued. Ukraine would get the benefit of a loan, but would have to repay that if Russia pays reparations. And with that repayment of the loan, Russia would get the money back. So what we are saying is we're holding them until we see how Russia is going to step up for its responsibilities and the undoubted debts that it owes for the reconstruction of Ukraine with the massive destruction, deliberate destruction of civilian infrastructure that we have seen. The money will always be there to give back if and when the Russians start to pay. French Prime Minister Sébastien Lecornu is walking a political tightrope this week. Just as a reminder, he had resigned just a few weeks after taking office and then was immediately reappointed on Friday night by French President Emmanuel Macron in a shocking and frankly puzzling move. But now, with his new government hanging by a thread, Lecornu decided on a bold move. He announced the suspension of the controversial 2023 pension reform to raise the retirement age from 62 to 64. Speaking at the National Assembly this Tuesday afternoon, Lecornu said that the pension law, a flagship policy of Emmanuel Macron, will be put on hold until after the 2027 presidential election. But the political stakes remain high. With no clear majority, the government faces two no-confidence motions on Thursday. One filed by the far right and another filed by the hard left with support from the Green Party. Only the socialists hold the balance of power. And according to our sources, they say that they're willing to give Lecornu a second chance.
The next 48 hours will be critical as France watches whether the new Prime Minister, Macron's fourth in under 1 year, will survive this major parliamentary test. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το δεύτερο Art Cinema Hydra που πραγματοποιείται στο πολιτιστικά δραστήριο νησί του Αργοσαλονικού. Η τριήμερη διοργάνωση συγκέντρωσε πλήθος κόσμου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σκηνοθέτες, ηθοποιοί, παραγωγοί, καλλιτέχνες, συλλέκτες, φιλότεχνοι και επιχειρηματίες έδωσαν δυναμικό παρόν στην Hydra. Το Art Cinema εστιάζει στην τέχνη, τη δημιουργικότητα, τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ δημιουργών, χορηγών και υποστηρικτών της τέχνης από όλο τον κόσμο. Φέτος φιλοξένησε προβολές ταινιών, performance, συναυλίες, εκθέσεις έργων, ποιητικές αναγνώσεις, καθώς και επισκέψεις στα εργαστήρια καλλιτεχνών που ζουν στο νησί. So I don't call it a festival, I call it a cultural weekend, a curated weekend, because we are basically a year-round organisation with a mission that we will help protect the island here as an artist sanctuary because it's inspired people for many generations. And this is the 3-day celebration, and I hope there's going to be many, many more. And one of the things I've done is I have done major film festivals. I know what they're like, and they're incredibly important. But Greece has about 2,000 of those, and they don't need another one from me. And my inspirations come from all forms of creativity, and I think many people do. So that was supposed to be the beginning of a creative celebration here in Hydra, but also we have a mission underlying that. And that is, how do we incubate talent? How do we maintain Hydra as a global meeting point for creatives and people who want to support creatives? And how do we ensure that the island generation also is kept in touch with what's happening creatively so that they can have creative lives? And Greece is doing incredibly exciting things in the creative industries. Ο Αυστραλός μαέστρος και κιθαρίστας Κίραν Ντάνιελ έδωσε μια συναυλία στο Old Carpet Factory, ένα πανέμορφο χώρο που λειτουργεί πλέον ως στούντιο ηχογραφήσεων. Εκεί παρουσίασε ζωντανά το άλμπουμ του Like the Night Itself. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι αυτή η πρώτη του δισκογραφική δουλειά είναι το αποτέλεσμα μιας ερωτικής σχέσης που ισορροπούσε μεταξύ πάθους και καταστροφής. Ένα σημαντικό μέρος των μουσικών συνθέσεων γεννήθηκαν στην Hydra, όπου ο μουσικός βρέθηκε πριν από 2 χρόνια. Το έργο του αντλεί στοιχεία από τον τεράστιο πλούτο της κιθαριστικής παράδοσης, ενώ ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του που το μουσικό έργο επέστρεψε στον τόπο δημιουργίας του. For this particular album, the concept was to elevate or develop the world of guitar playing that I've always been in. There's a particular guitarist, phenomenal man named Tommy Emmanuel, who has developed what he learned from his mentors, and then he's given me the task of taking it to a new generation. And so, using my background as a producer in more of a pop role, I've used that approach to production to pair it with this style of guitar playing to produce something that's meant to feel quite cinematic. Genre-wise, you might put it in under the label of neoclassical, but really it blends flamenco, world music. I really went through a period of trying to find the nuances in each location where things were written. From Greece, Hydra, Samothraki, the Amalfi Coast in Italy, Naples, Cinque Terre, and try and find the nuances in those places that made music feel like the place. And so it's kind of a bit of a geographical journey as much as it is a romantic journey. Η Ανού Γιάνταφ, ινδικής καταγωγής εικαστικός που ζει στη Νέα Υόρκη, ήρθε ως resident fellow στην Hydra. Η έκθεσή της με τίτλο Interruption 2 φιλοξενήθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο οίκημα της Hydras, όπου η καλλιτέχνηδα δημιούργησε 2 έργα στο πλαίσιο του residency. Τα εξέθεσε μαζί με άλλες δημιουργίες της που προέρχονται από προηγούμενες εκθέσεις της. Στο χώρο δέσποζε μια εντυπωσιακή εγκατάσταση από αλεύρι που έμοιαζε σαν ζωντανός οργανισμός. Τα έργα της Γιάνταφ αναδεικνύουν την ευθραυστότητα του κόσμου μας, αποτυπώνοντας αυτή τη λεπτή γραμμή μεταξύ επιβίωσης και καταστροφής. Κεντρικό στοιχείο η διαρκής παρουσία της βίας και του τραύματος στο ανθρώπινο σώμα. The work is about the world we live in right now, which is replete with conflict. And it was a response, an individual response to that. I may not come from a land that has been in a moment of conflict, but I am a citizen of the world, and it felt like I needed to respond to that. So the work is about how division of any kind, ideological, religious, political, how it enters our body, our land, and our ideologies. My objective was to provoke a sensation, a visceral sensation in people, reminding us that, you know, world as we were given is seamless. We are the ones who draw imaginary lines on it, and
We wage wars, we wage starvation, we wage hunger and violence, and we justify that. We sanctify loss, we sanctify violence. So my objective was to simply present to people our own complicity in the world we inhabit and not to be divorced from it. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης έγινε και μια ειδική προβολή της ταινίας «Το παιδί και το δελφίνι» του Γιάννη Νεγκουλέσκο, της πρώτης χολιγουδιανής παραγωγής που γυρίστηκε στο νησί με τη Σοφία Λόρεν στον πρώτο της αγγλόφωνο ρόλο. Η προβολή έγινε στο Μανδράκι, στο χώρο που έγιναν τα γυρίσματα και συγκέντρωσε πλήθος ντόπιων. Η βραδιά άνοιξε με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ίντρα εν Σοφία, Echoes of a Dolphin» σε σκηνοθεσία του Αντώνη Σωτηρόπουλου, που περιέχει μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τα γυρίσματα της θρυλικής ταινίας το 1956 και συνδέθηκαν άρρηκτα με αυτά. Από την εποχή που γυρίστηκε «Το παιδί και το δελφίνι». Βρήκαμε αρκετούς κατοίκους οι οποίοι μας αγκάλιασαν, πρέπει να πω, μας ανοίξανε τα σπίτια τους, τις καρδιές τους, θυμηθήκανε πράγματα που είχαν ζήσει τότε ως μικρά παιδιά. Άλλοι ήταν καπετάνοι στη βάρκα που χρησιμοποιήθηκε για την ταινία, άλλοι τη θυμούνται να πηδάει πάνω σε βαρέλια πάνω στο λιμάνι της Ύδρας. Γενικά έχουμε πολύ γοητευτικές ιστορίες και συγκινητικές ταυτόχρονα. Η πιο χαρακτηριστική ιστορία είναι του Γιάννη του Γαβαλά, ο οποίος ήταν τότε 18 χρονών, και όταν βγήκε η Σοφία Λορέν στο λιμάνι και την είδαν, ζήτησε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί της. Τότε κάποιος φίλος του έβγαλε τη φωτογραφία, αλλά δυστυχώς αυτή η φωτογραφία κάηκε, δεν βγήκε ποτέ. Και του έχει μείνει από τότε αυτή η φωτογραφία. Του έχει μείνει γιατί να μην βγει αυτή η φωτογραφία. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιστορία.